that is animals are friend. In your third chapter, you have studied about different animals, that is big animals, small animals, about plants, birds, insects, etc. In this chapter, we are going to study about different categories of animals, that is wild animals and domestic animals. Okay, what are wild animals? Animals that those that live in forest are called wild animals. കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വൈൽഡ് ആനിമൽസ്. എക്സാമ്പിൾ ലയൺ, ടൈഗർ, ബെയർ, എലിഫന്റ്, റൈനോസേഴ്സ്, ഡിയർ എക്സെട്ര. കുറെ ആനിമൽസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വേറെ. സോ ദിസ് wild animals are living forest. Next is domestic animals. Some animals live with us on farm or at our home. These animals are called domestic animals. There are two types of domestic animals, that is farm animals and pet animals. Then what are farm animals? Some animals, those are living in farm and which are helpful to us, are called farm animals. Example, sheep, goat, cow, buffalo, bullock, camel, horses, donkey, etc. are farm animals. And what are the uses of these farm animals? Some farm animals gives us food. Example, cow. Cow gives us milk. Then some farm animals gives us egg. Hen, duck. Okay. Then some animals, farm animals help for us in our work. എങ്ങനെ ക്യാമൽസും ബുള്ളോക്കും ഹോഴ്സും ഒക്കെ കാർട്ട് പുൾ ചെയ്യും. These animals pull carts and bullock plough field. നിലം ഉഴുതു മറിക്കാനൊക്കെ ബുള്ളോക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Then donkeys and camels carry load from one place to another. Next is shelter for farm animals. Which are the shelters for farm animals? Different farm animals are different, live in or kept in different shelters. Example, cows are kept in cow sheds. Horses are kept in stable and hens are kept in coops. Coop എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട്. കുതിര താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയാം. പശുക്കൾ എവിടെയാ താമസിക്കുക? മലയാളത്തിൽ ആല എന്ന് പറയും. Cow shed. Okay. Then what are pet animals? Pet animals എന്ന് പറഞ്ഞാൽ animals those live with us in our home are called pet animals. Example എന്തൊക്കെയാണ്? Birds ഉണ്ടാവും, fish, dog, cat. നമുക്ക് എന്തൊരു ആനിമൽസിനെയും പെറ്റാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. Okay. And in this chapter, we are going to study about 4 friends who are taking care of different animals. One, Rinku. Rinku is a girl who takes care of a dog, Tuffy. She named her Tuffy. Rinku and her grandma take care of Tuffy and they take Tuffy for a walk every day. Okay? And Tuffy wag her tail when she is happy. അവൾക്ക് സന്തോഷം വരുമ്പോൾ Tuffy wag it. And Rinku loves Tuffy very much. Next, Ali. Ali has 4 types of fish. And he feed the fish twice a day. ഒരു ദിവസം 2 പ്രാവശ്യം ഫിഷസിന് ഫുഡ് കൊടുക്കും. And he kept them in a bowl. Next, Jilly. Jilly has a tortoise and she named her Lizzie. Lizzie loved to eat lettuce. Lettuce ആണ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം. And next is Manoj. Manoj has a parakeet. He named her Molly. And Manoj does not keep Molly in a cage. കൂട്ടിലൊന്നും അടച്ചിട്ടില്ല, വീട്ടില് വെറുതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തുറന്നു വിട്ടതാണ്. Then next, caring for our pet. പെറ്റ്സിനെ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യാം? പെറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും നല്ലപോലെ കെയർ ചെയ്യണം. They need our love and care. We should give them fresh food and clean water. നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് തന്നെ കൊടുക്കാൻ വേണം, നല്ല വാട്ടർ കൊടുക്കണം. Okay, we have to clean them properly. Then we have to take our pets to a doctor when they fall ill.
അവർക്ക് അസുഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആനിമൽസ്, അവരുടെ ഷെൽട്ടർ, പിന്നെ പെറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആനിമൽസിന്റെ പേരൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കണം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്? താങ്ക് യു.